Hello, welcome friends. இன்னைக்கு நம்ம பாம்பே அகாடமி லெக்சரில் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் வித் ANT பற்றி பார்க்க போகிறோம். ANT is the build tool that is needed to automate task. இப்போ நீங்கள் ப்ராஜெக்டை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, அப்போ சோர்ஸ் கோடு எழுதி முடிச்சதும் அந்த கோடை கம்பைல் பண்ணிட்டு யூ வில் எக்ஸிக்யூட் இட். அதுக்கு மேலே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும், டெஸ்ட் கேஸ் கம்பைல் பண்ணோம், அப்புறம் டெஸ்ட் கேஸை ரன் பண்ணி அது பாஸ் ஆகுதா ஃபெயில் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் நிறைய ரொட்டீன் டாஸ்க். இட்ஸ் சம்திங் யூ வில் பி ரிப்பீட்டிங் எவ்ரி டைம் யூ சேஞ்ச் த சோர்ஸ் கோட். அப்போ we will use a build tool that will automate this for us so that we will not be going through the hassles of running all these steps again and again. So that brings us to the second part. ஸோ அதுக்கு முன்னே ஆண்ட்டை விட சிம்பிளான ஒரு டூல் இருக்குது, மேக் டூல். அது நம்ம பார்க்க போகிறோம். This is the simplest program that has ஒரே ஒரு யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ஸ்கொயர். அதை கால்குலேட் பண்ணி we will print it in the main function. So that's called make. So make கால் பண்ணதும் it calls compiling Java program. This is compile ஆயிடுச்சு, main.class create ஆயிடுச்சு. Now let's call make run. Make run it will execute the main file. So output 4 அப்படின்னு print ஆயிடுச்சு. Now we will write a test case for this. Test compile. So now we have written the test case and we will it's very simple. It's a very இந்த டெஸ்ட் சூட்டில் ஒரே ஒரு கேஸ் தான் இருக்குது. அந்த கேஸ் மெயின் இருக்க ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம், ஆக்சுவல் வேல்யூ 4 வரணும். அது we assert it's equal to square of 2 is equal to 4. இதை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். We will compile this.
So this is the way you will invoke the test case runner. junit.txui.test runner எந்த கிளாஸை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணுமோ அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் கால் மேக் டெஸ்ட். as no public all test suites must have a public qualifier. ஸோ இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு திரும்ப கம்பைல் பண்ணிவிட்டு we are running the test case. இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணோன்னா we will add dependency. every time டெஸ்ட் பண்ணும்போது we will compile it. அதே மாதிரி every time we test compile we will compile the source code. இப்போ வந்து make test பண்ணிங்கன்னா so it gives the output. it compiles source code, compiles test source code, அப்புறமா it runs the test file. So finally the result is success. one dot means one pass. இதை நம்ம வந்து we are going to do it in the using ant build tool. ant வந்து project is the root element. name it can be anything, simple test, target name equal to first for source compilation we give use java element source equal to. ஸோ இப்போ நம்ம ஆண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால we are going to follow some directory structure. அது இங்கே கொடுத்துருக்கேன். src contains all java source files, test folder contains test case source code. இது build classes build வந்து இட்ஸ் auto generated by your ant build tool. நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதுதான் இது make dir src move main.java into src make dir test move test main into test. build classes வந்து you just create it. it will be the destination directory for your class files. okay, source dir equal to src, destination dir equal to build classes. So now let's compile it. So one source file has been compiled. If we want to confirm, check it in build classes, you will have main.class. Now let's add run target. You got the output 4. So one part is completed. இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு டெஸ்ட் கேஸ் எழுத போகிறோம். ஏற்கனவே எழுதியாச்சு. எழுதின இதை வந்து ப்ராப்பர் பிளேஸ் we need to compile it.
ஸோ பில்ட் டெஸ்ட் கிளாஸஸ்க்குள்ளே டெஸ்ட் மெயின் கம்பைல் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. இப்போ we will write our final target test. இப்போ இது for running the test case you need to the source class path, the class file path of both the source and the test classes. ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு பாத் ஐடிக்குள்ளே போட்டு அதை வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணிடுறோம். இன்னொன்று வந்து டெஸ்ட் class name equal to test main. Its attribute name வந்து it's not class name, it is only name. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஒன்று ரன் ஆயிடுச்சு, there are 0 failures. இப்போ to make it more complex, we will add another utility function, static int cube of int number. So cube of 2 is 8. இப்போ வந்து to again test this additional feature, we need to only run one command. Automatically compilation will happen, test compilation will happen, the test case will also run. இப்போ வந்து இதுதான் ஆட்டோமேஷன். நம்ம வந்து மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணாமல் ஒரே கமெண்ட் அதை வேலையை முடிச்சிடறோம். Please post your comments on the YouTube post. Thank you.